Military Institute. He has served in every Marine Expeditionary Force across all elements of the Marine Air Ground Task Force and in much of the supporting establishment. Saludos amigos de TampaHoy.com, aquí estoy nuevamente conectándome con ustedes para darle información y contexto de quién es nuestro héroe que estamos honrando en el día de hoy, Baldomero López, quien es un héroe de guerra nacido en Ybor City y fue graduado en Hillsborough High School. En el día de hoy estamos viendo una conferencia de prensa en la que un evento, una ceremonia oficial en la que se encuentran varios de nuestros líderes de la ciudad de Tampa, brindándole honores a este héroe de guerra que, bueno, fue nacido aquí en nuestra zona, exactamente en Ybor City, y fue graduado en high school, Hillsborough High School. Este también entregó su vida en la guerra de Corea para salvar a uno de sus compañeros de combate, y eso es básicamente lo que nos están diciendo todos los líderes en este evento oficial de la ciudad de Tampa, como parte también del inicio del mes de la herencia hispana. López murió en el 1950 durante el desembarco en Incheon. Durante la pasada hora, varias personas de la comunidad se han encontrado completamente unidos, honrando la memoria de este soldado de floridano e hispano. Vamos a escuchar a este militar que nos va a dar historia. Distinguished guests, thank you all for coming out to this important event to honor the life and legacy of Lieutenant Baldomero López. I first want to thank Judge Salcinas for sharing with us the inspiring story of how Lieutenant López came to be on that wall in Korea on September 15, 1950. I want to share with all of you how the legacy of what Lieutenant López and his fellow Marines achieved at Incheon reverberates with us today and will far into the future. In June 1950, the North Korean People's Army, called the Inmingun, crossed the 38th parallel and quickly pushed United States forces down to a small perimeter in the southeast corner of Korea called the Pusan perimeter. The 5th Marine Regiment, Lieutenant Lopez's unit, was holding on to a very tenuous grip of the southwest corner called the Nakong Bulge. As Judge Salcinas reminded us, este compañero del Teniente Baldomero López está contando y narrando la razón por la que están honrando la memoria de Baldomero y también cómo él se sacrificó por el batallón por el que dio la vida este floridano hispano durante la guerra en Corea. Los invitamos a que las personas que estén conectadas ahora mismo en TampaHoy.com nos visiten en todas las redes sociales también. Si nos estás viendo a través de Instagram, Facebook y las redes sociales, como lo acabo de mencionar, simplemente compartan el video. También compartan algún comentario que tengan sobre la herencia hispana y cómo estos hispanos, en especial en el día de hoy estamos hablando de un teniente local hispano y del cual en el día de hoy está cumpliendo 75 años de su sacrificio, dando su vida por el grupo de personas con la que él estaba defendiendo a nuestra patria, a Estados Unidos, durante la guerra
de Corea en el 1950, que fue exactamente en la fecha que este soldado y este teniente perdió la vida por su familia y por su pelotón. Eh, la ciudad de Tampa está honrando su memoria en el día de hoy y esto es un evento que se está realizando en el centro astuariano, perdón, el centro astuariano de Tampa, y esto queda en Nebraska Avenue. En ese lugar, en el día de hoy, pues muchos de nuestros líderes de la ciudad de Tampa se han reunido para empezar el mes de la herencia hispana, que es bastante icónico en nuestra zona, mucho más ahora que nuestra zona, la Bahía de Tampa, está llena de nosotros los hispanos, y por eso WFLA ha creado este espacio de tampahoy.com para hacernos más parte de la comunidad de aquí de la Bahía de Tampa, porque se dieron cuenta que el hispano y la herencia hispana es muy importante. Así que yo creo que vamos a seguir teniendo mucho éxito en nuestra zona, los hispanos, y tal como lo estamos haciendo, honrando la memoria, honrando el legado de personas como Baldomero López, que quizás muchos de nosotros no lo conocemos, pero gracias a un día como hoy, un 15 de septiembre del 2025, líderes de la ciudad nos están hablando de su historia y nos están hablando de qué fue lo que él hizo para ganar ese momento. Estas personas influentes, estas personas que básicamente en los años 50 eran y se convirtieron en influencers, que como lo llamamos en el día de hoy, y que muchas de las personas se han visto bastante inspiradas en su carrera para poder llevar a cabo todo lo que hacemos como hispanos. Así que vamos a escuchar un poquito más sobre lo que ocurre en este servicio y en esta ceremonia oficial de la ciudad de Tampa, y lo que termina diciendo este oficial que nos está hablando en estos momentos en la ceremonia. Korea, South Korea, one of our stalwart allies in the Pacific, to this very day. And as we turn on our Samsung TVs at night and get in our Hyundais out in the parking lot and use the 5th generation microchips in our smartphone, as we count South Korea as one of our stalwart allies in the Pacific with the 12th largest economy in the world, we're experiencing the legacy of Baldomero López, Lieutenant Lopez and his fellow Marines helped achieve for our country. Let's look at the Marine Corps. What's the impact on the Marine Corps? Amphibious assaults were being questioned by leadership in the Army in 1950. The Marines believed in amphibious operations. They knew that as long as the globe is 3/4 water, there's always going to be a time and a place to land on an opponent's shore, surprise an adversary, and defeat our nation's enemies. Amphibious operations are alive and well in the Marine Corps today. Talk about leadership. We visited Lieutenant Lopez's junior ROTC unit earlier today, where we learned what an outstanding leader he was as the Cadet Brigade Commander. I'm happy to report to you that every Marine who goes through boot camp at Parris Island or San Diego, or goes through basic officer training, the basic school at Quantico, Virginia, will see the picture of Lieutenant Baldomero López scaling the wall at Incheon as an example of leadership by example, and this will be the case for the next 250 years. Let's talk about the impact on recruiting. There was another company grade officer on the wall with Lieutenant Lopez that day, company commander named Captain Robert Barrett. He was leading Alpha Company, 1st Battalion, 1st Marines. His company would successfully land at Incheon and take part in the liberation of Seoul. And years after Incheon, when the country transitioned to an all-volunteer force,
and we did not have leaders who understood the value of recruiting, Captain Barrow, one of the heroes at Incheon, who would later earn a Navy Cross during the breakout from the Chosin Reservoir, had studied this, and when he held my job, the Deputy Commandant for Manpower and Reserve Affairs for the great General Lew Wilson, the 26th Commandant of the Marine Corps, they would put in place the system of processes and techniques for attracting and inspiring young men and women of character to become Marines that we use to this day. And our recruiting is successful because of what officers like him insisted upon, that we only accept the very highest quality young men and women to become Marines. Now, I've talked about the impact on the world, in the Pacific, in South Korea. I've talked about the impact to the Marine Corps. Let's get closer to home now. Let's talk about what Baldomero López means right here to the people of Tampa, because we have Major Ulysses Sosa and Sergeant Major Alvarez with us, and they are the leaders of Recruiting Station Tampa, one of the 48 recruiting stations that we have within the Marine Corps Recruiting Command. I'm very happy to report to you that the recruiting station headquartered right here in Tampa is the most productive of all of the recruiting stations we have within the Marine Corps Recruiting Command. And it's pretty clear to see why, because the city of Tampa loves their military, and the city of Tampa really, really loves their Marines. And you can see this when, taking it a little closer to home, we were at Hillsbury High School earlier today, and we were talking to the junior ROTC unit there, and the Marine recruiter there has 4 young men and women already enrolled in the delayed entry program, ready to follow the legacy of Lieutenant Baldomero López. We were there just talking to kids. Guess what? There's more young men and women who aren't old enough yet who are chomping at the bit, eager to get their shot at earning the title Marines. All of which is to say, the legacy of Baldomero López is alive and well. His spirit is animating all of you here in Tampa. It's no secret why Tampa makes such great Marines and why this is such a wonderful city. So it's an honor to be here to honor the life and legacy of Lieutenant Baldomero López. Thank you all for what you do. Semper Fidelis.